video, there will be a 30-second ad break. Oh, perfect timing, there we go. There's a 30-second ad break just using a vast ad tag that we've set up. And this is all SSAI as well. So server-side ad insertion, the user can't skip this. It's not on the client side. There's no ad blocker that can prevent this ad from being displayed. So in addition to the mid-rolls, you can see here at the end of each event, I've added an ad placeholder. So I've got a 30-second ad break appearing there. I've got some bumpers appearing and then just regular content. And this is on a complete loop and it will just loop continuously until I set an end date or I change the playlist around manually. Now, let's say you've got an important event that's coming up that you need to insert. Let's say it's a live stream. To do that, you just need to go to the program items and you just need to click on this add live event button. And then you just need to specify, say, if this is breaking news, for example, specify duration. Now that duration, of course, if you're not, it needs to be a minimum duration of 5 minutes, but if you're not sure, on the exact length, you can always do a take next whenever that event's finished, and then it will jump to the next VOD or the next video in the schedule. So let's just say that we're setting that for 5 minutes for the time being. Of course, you can add a buffer if you want. And it's added it to the bottom of the playlist of the rundown, but let's say we want to put it here just to show for demo purposes. I just need to hit save. And then if I go back to my schedule, you'll see that now, along with what is playing next, we should see that there is Big Bug Bunny, followed by an ad placeholder, then the foundation, and then breaking news. If I want to jump to this right away, I just need to hit that play next button, play now. And what it will do is it will skip all of those items in gray and just skip to this live feed. Before I do that, I just want to highlight something. Under the channel info, that you've seen it's in here, doesn't show up. Sorry, it's under settings, here we go. So under settings, you'll see that there's this ingest point. And for Cloud Playout, we accept only an RTP stream. So your encoder would need to be configured to deliver this RTP stream to Cloud Playout. That's how, once Cloud Playout receives that stream, it will then substitute it in place of that live event. If there's no RTP stream detected, then it will default to what we call a filler slate. This is the default slate, but I've set up my own slate that says we'll be right back as a slate with Brightcove logo on it. So I just want to show you that because I'm using OBS on my laptop. My laptop does not support OBS does not support RTP. I can do an RTMP or SRT, but RTP just doesn't work. So you're not going to see any live stream coming from OBS, unfortunately, but you will see that slate that says we'll be right back. Just to sort of highlight that. So if I wanted to quickly go to that event, all I need to do is go back to the schedule, go here, confirm. There will be a slight delay. It's not going to be instantaneous, but that play now will be initiated and it will jump to the breaking news on that particular event. Usually it's between 30 seconds to a minute for the most part for the live event to take effect. If I was to switch to this, because there is latency as well with the live stream, we should see that this will jump to the live event within about 30 seconds to a minute. Let's quickly check back here. Okay, so it's jumped to Operation Barbershop, then it should jump to breaking news.
ad break. Okay, right. So Cloud Playout's now showing that that is on breaking news. I just need to switch back here, and that's the live stream. Well, technically it would be the live stream, but because there's no live stream being shown, it's defaulting to this slate. I have got like a little static overlay here as well. And the reason why it's showing in a bit of a weird position is because I think the live stream setup and a different display, which I can change. That's why the overlay is not showing. But I can just switch that overlay off if need be, and it'll disappear from the screen. Have you had a chance to play around with the overlay functionality yet of Cloud Playout? So with overlay, we have used logo. Okay, so you've done a static overlay. Yes. Have you used the dynamic overlays, which use HTML and No. JavaScript? No. Okay, would you like me to show you an example of like a news ticker? Yeah, please. Okay. So that's the live breaking news. So let's say the story finishes, then you can just initiate, if there's no time left on the live stream and you want to initiate a take next, you can just do that. And then Cloud Playout will just jump to the next item in that schedule and then start resume playback. Now, just another thing to note, this is on a looping playlist. So that live event will get looped into the schedule again at a later date because it's looped. Now, of course, you don't have to put it on a loop. You can put it on a fixed time and then just ensure that you have enough video content within your schedule to last that amount of time. So that's one way of doing it. If you do have it on a loop, so you don't have enough content to fulfill your day, then you would need to, once that breaking news event finishes, just to make sure that, it doesn't come back again after that live event has ended, you'd need to go in and delete that event. Put it in here. Okay, I'll get back to that in a sec. So to do the overlay, what you need to do, I've set some up here. These are my static overlays. And then the dynamic overlay, I've got two. I've got a weather widget and RSS news ticket. So let's just do that. Click on edit. I'll use the current time and I'll do it for a duration of 5 minutes. Okay, so you can see that's now set to scheduled. Once it's active, it will show as active, and then you'll be able to see it on the live stream itself. It doesn't get shown for ad breaks though, something to bear in mind, but it will show for the rest of the programming content. In the meantime, any questions, Prabhakar? So we have to give it a try. Sure. That's the news ticker. Try. And then Can we customize so that? This is just pulling from an RSS feed, CNA breaking news RSS feed.
and that's all the information. So can we customize that positioning like top or bottom? It would depend on how you've built the HTML and yeah, associated CSS, because it's just So it is controlled in the code itself. yeah. So there way are- we can yeah. customize that source file. You'd need to get one. So if you have any dynamic overlays that you're using today or that you've made? No? We'll There are some sites I think that you can get this from. I can't remember the exact site I pulled this from, but I basically just an RSS widget generator, and then it will give you like it'll give you HTML and JS that you can use. That you'll need to upload it to a publicly available site. So I think actually I go to my overlays. Where is it? RSS news ticket. Yeah. Okay. So it's on a publicly available website. okay. So I've just embedded that into a site, and then it's pulling it from that. So any public URL can be customized, like can be included. Yeah. You can use any public URL. Yeah. But I would need to look at the code associated to this to make changes. But yeah, this is how you would configure that overlays on the left-hand side. There are other configuration options as well available. So like, for example, if you wanted to publish to an S3 bucket, there's stuff on the S3 bucket. Of course, you need to set a key, an access key and policy to allow access. And then on the slate as well, you can create your own customized slate. So we've got a default slate already there for you on your account, and this is the one that I've created, which you saw earlier, which substitutes any gaps in the live stream. Essentially, if there's any gaps in that live stream coming into Cloud Player, it will substitute it with that. Yeah. So can we any play? questions? Can we play any ads in between, like the live sessions? Live SSCI. So while the live stream is playing, So can we push ads or in between? in between? Yeah, they mean the live stream, in ads between the live stream, Charlie. I'd need to check whether that can get passed through. If you can pass SCSI 35, it might be possible. But I know basically our live SSS, our live platform supports SCSI 35 markers to inject the server-side ads. Now, what all Cloud Playout is essentially doing is sending a SCSI 35 ad marker to our live platform to say, I need an ad here, and it's going to be 30 seconds in length. And then we substitute that out with obviously whatever ad configuration we've set on the account, and pull from the ad server and do the required transcoding on our SSAI site. So I'd need to double check whether we can pass those SCSI 35 markers from the live stream. So let's say through the break, like while you're doing the breaking news, to Cloud Playout, and then subsequently to live. You can, of course, in between the live event. So like you can see here, I've got an ad placeholder here. You can have as many of these ad placeholders as you like. You can just add them in, or subsequently, you'll see here you go to program items. You'll see that there's these SCSI mid-roll cue points that are added.
So if I was to go to my media module and then type agent 37, is it right? Agent 327? Agent 327. This one has key point. You can see here I've got a cue point that's been added at the 15-second mark. And essentially what's happening there is we're specifying an add cue point, and then that gets interpreted by Cloud Playout, and we substitute that for a SCSI-35 output. So you, again, if you wanted to contain mid-rolls within your programming, you can contain mid-rolls as well. So you can have multiple ad breaks within, as well as an ad break either side of your program. I think I've touched on everything. The only other thing that you may not have experimented with is on the bumpers side of things. So you can insert bumpers. We support a pre-roll or a post-roll, but essentially they work the same. It just depends where you place them. And I've got two different types of bumpers here, just a 5-second bumper that I created. You just need to tag these with a specific tag in order for it to be recognized as a bumper. And then these can also be added. Yeah. Yeah. So regarding like a few clients, like fast TV clients, requirement for video out, like if you take Geo, so they need SRT SRT output. So whereas few clients they accept like RTMP. In what context? Why you mentioning how do we give RTMP out to YouTube? Oh, that is on the live configuration. So I don't know whether this job has been configured. Let me check. Yeah, so you can see here, this is the RTMP out. So what you specify the RTMP output URL, and then which rendition you wish to send. So they're saying some places they ask for SRT. Yeah, So Geo in India, Geo will ask that for also SRT. possible? Yeah. They accept SRT output only. Right. So So do you support that is the question. our live doesn't support it. But can the Our loop live channel does be not. supported in that option? It might be possible. Let me check. I just want to see what output options are available. Yes, unfortunately, we do support RTMP output to other destinations. So what you can also do is create a Cloud Playout channel, but instead of pushing it to Brightcode Live, you're just pushing it to a different destination via RTMP. That, unfortunately, is only limited to RTMP, but we also do support an S3 bucket where you can push a HLS stream to your own S3 bucket as well. And then that would be added as additional configuration. Depending on what the destination is, we may be able to output two different destinations. I've mentioned that we have this other version of Cloud Playout called schedule channels. Can you show us like That how to, has a little bit how more can we flexibility stream in terms to, of. how can we stream the same channel to multiple RTMP outputs? Is there an option? You have shown it is supporting only one RTMP output in the screen which you have shown. No.
No, you just, If I have to add one more RTMP output, so if you just like had, right? Right. This is gonna work. You wanted to do that? Or maybe it's gonna be RTMP will do. Oh, I don't know. No worries. But you can add multiple outputs here. we can add, right? Like, can you show us like what will happen when I click on add the RTMP output? Like another field will open up, or Sorry? Give one RTMP URL, YouTube RTMP URL. So can I share you one RTMP URL? In this comments box? Sure. Keep it. అంతే అది కాపీ చేసి మొత్తం పైన ఉంది కదా. Slash T. అదే కదా URL కాపీ చెప్పిన మళ్ళీ ఇది వేరు సార్. You have it there. It is limited to 5 outputs per job, by the way. 125 output. Can you put that output URL and then show us how it is looking? What will happen like after we put that? Can we see the stream that is playing, or like can we get the error? Or okay, so it shows that whether it is connected or not. All right, and then, for example, If I have to add one more URL, then like the all right, this is an example. okay, that gives an error like that. That's 5 times. Yeah. Understood. Yeah, but obviously RTMP doesn't support SCSI markers, right? So there would be, in this example, there would be just black screen where those ad markers are, because they can't be interpreted as ad breaks. జెన్యన్ నుంచి వస్తుంది కదా ఇది? ఇది జెన్యన్ నుంచి వస్తుంది కదా అనుకుంటాను సార్. అది ఎందుకు మారలేదు ఆల్రెడీ స్ట్రీమింగ్ టు సో how do we see what is streaming? So it shows on top how many concurrent viewers and all those things. This is, well, there's a monitoring dashboard here which gives you information on, like, input drift, disconnections, any missed queue points or those types of things. But there is also a reporting dashboard here, and this gives you an indication of how many views you've got, concurrent viewers at the time, in which country as well. So I can see that we've got 3 in SG, one in India. So yeah, that gives you an indication of the reporting for that particular live job. You can export it as well if you need to as an Excel file, and you can do other things as well, like create clips from that job, or
if you wanted to clip that breaking news story, for example, you could go back and clip that out and make it a Clips generation. VOD. Yeah. Yeah, you can like push it across for getting more viewers, and on your social media, like publish Push it. it to across social, your ads. yeah. Yeah, those types of things. So, and then the control room here is just information about the live job configuration, RTMP outputs, the renditions that are being created, and then the streaming endpoint as well. To publish this, I'm not sure if you've got to this stage, but if you wanted to say like publish this, Do you have like DVR option for this? pardon? DVR option. DVR. We do have DVR, yes. Although DVR, I'm not sure whether DVR is possible with live. Just double check that. Can you hear us? ల్యాప్టాప్స్ అని అసలు కొద్దిగా ఛార్జింగ్ పెట్టుకోకుండా కాల్కి ఎలా వస్తుంది అసలు సో HTML ఓవర్లేస్ చేసుకోవచ్చా I think it was something to do with Google Meet. Yeah. Apologies, my Google Meet just crashed for It was me. for all of us, Charlie. I hi. think it was some Okay. global outage or something for a minute. Okay. Yeah, but even I wasn't able to kind of get back from the meeting. So I'm not sure what you heard there, but yes, DVR is possible with SSAI as well. So you could enable DVR and SSAI enable live job. So we'll test and get back to you on that. Yes. We'd need to check if DVR has been enabled on that account. Yeah, I was SSAI. Ask you. I think we may have to enable few things. Yeah. on the front. Okay, let's start an email thread with support. Right. Yes, Prabhakar, so you can, we'll just get back to once, we'll just check if everything is enabled before you test. Yeah, are these features enabled now to our account? That's what I'll just cross check once if everything is enabled or not. I and Charlie will just run through it once with the support team. Okay. Yeah. Okay, and once I confirm, then you can test. So just wait for me to confirm. Yeah, and of course, any questions you have on what we've gone through, just feel free to ping us an email, or we can do another call if you would like. Happy to do that as well. Sure. All right, thanks.
Thanks a lot, Prabhakar. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ పాల్. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Ali, bye. అందరికీ క్రాష్ అయినట్టుంది సార్. ఈ బ్రౌజర్ క్రాష్ అందరికీ క్రాష్ చేశారు. బ్రౌజర్ ఎందుకు క్రాష్ అయింది? అందరు క్రాష్ అయితే గూగుల్ బ్రౌజర్ నాదే ఇష్యూ సార్ అది. జన్యాది ఓపెన్ చేస్తా ఉంటే మరి రీజైన్ చేస్తారు, క్లోజ్ క్లోజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన జెన్యూల్ అది చూపించాలి మనకి. జెన్యూల్ ఏమున్నాయి ఆప్షన్స్ ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ షో ఇట్ అది చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూపించమంటారా? ప్రజెంట్ చేసి చూపించేది అయిపోతుంది. అదే బయట చూపిస్తా. బయట చూపిస్తాను. ఈ క్లౌడ్ లేఅవుట్ ఇప్పుడు లైవ్ ఈవెంట్ యాడ్ చేశారంటే అది ఒకవేళ ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటే అది రిమైనింగ్ షెడ్యూల్ అంతా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అవుతుంది కదా మరి అదంతే కదా. అంటే నార్మల్గా ఏమన్నా ఛానల్స్ అనేవాళ్ళు లేదు ఆ టైం బట్టి పెట్టినా రిమైనింగ్ టైం నాకు యాజ్ యూజువల్ షెడ్యూల్ ప్రకారం రావాలనుకుంటాను. బట్ ఇక్కడ యాడ్ చేయడం వల్ల ఎంటైర్ షెడ్యూల్ చేంజ్ అయిపోతుంది. కొన్ని కాదు సెకండ్ దాంట్లో మీటప్ ద సెకండ్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ 30 minutes షెడ్యూల్ ఉంది కదా, ఇది ఓవర్లాప్ అయింది అనుకో, ఆ 30 minutes 25th minute 5 minutes ఓవర్లాప్ అయింది అనుకో, ఆ 30 minutes ఇట్ స్టార్టెడ్ 25th minute. ఓకే అది తగ్గిపోతుంది. ఎంటైర్ షెడ్యూల్ రేపటికి పుష్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చే దాంట్లో నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ ఇది 1 hour ఉంది అనుకో, నెక్స్ట్ 1 hour కంటెంట్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే కానీ జన్యాలో అది ఎప్పటి అయిపోతున్నట్టున్నాయి సార్. కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే మనం కిందకి అయిపోతే నెక్స్ట్ డే ఓవర్లాప్ అవుతాయి. అదే కదా సార్, మళ్ళీ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి సార్. ఏ డే ఆ డే షెడ్యూల్ సార్ ఇది. బ్రైట్ మోడ్ అలా చూపించలేదు కదా లాస్ట్ టైం, వాడు చూపించినప్పుడు నెక్స్ట్ దాంట్లోకి తగ్గిపోతుంది. అది బ్రైట్కో నెక్స్ట్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు, నెక్స్ట్ దాంట్లో కట్ అయిపోతుంది. వచ్చేస్తున్నది. ఇది మనకు లాస్ట్ టైం అది టెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అలాగే టెస్టింగ్ ఇస్తారు కదా బ్రైట్ కో, మీరు టెస్ట్ చేసి చూసుకోవచ్చు కదా. క్వశ్చన్లు అడిగే ఇది- సినారియోస్ ఎనీ యూస్ కేసెస్ వచ్చినా కానీ సినారియోస్ దాంట్లో పడేసి అది ఏం బిహేవ్ చేస్తుందో చెక్ చేసుకున్నాయి కదా. అంటే మనకి ప్లేబ్యాక్ యాక్సెస్ లేదు కదా పుష్ చేయడానికి. అది చేస్తాను కదా, యాక్టివేట్ చేస్తాను. మీకు ఇది చూపిస్తాను. జన్యా జెన్యా చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా. జెన్యా కూడా హౌ దే ఆర్ పుట్టింగ్ కమర్షియల్ బ్రేక్స్ ఇన్సైడ్. ఇప్పుడు వీడు కూడా ఇప్పుడు అది చూపించాడు కదా, మనం మీడియాలో ఇవ్వాలి. మనం అసెట్స్ ఉంది కదా, అసెట్స్ స్క్రీన్లో ఒక ట్యాబ్లో ఇంటిగ్రేట్ అనే ట్యాబ్ ఉంది కదా, అక్కడ క్యూ పాయింట్స్ పెట్టుకోవడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. యాడ్ క్యూ పాయింట్స్ ఆప్షన్ ఇవ్వాలి. అక్కడ క్యూ పాయింట్స్ ఇస్తేనే నీకు యాడ్స్ ప్లే అవుతాయి. మీడియా దాంట్లోనే క్యూ పాయింట్స్ ఇవ్వాలి. వాడు వీడియో దాంట్లో క్యూ పాయింట్స్ అని ఒక ఆప్షన్ వేసి కింద యాడ్ క్యూ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. విఓడి సార్. థింగ్ ఈజ్ వివోడి నుంచే పని చేసుకోవాలి ఎవ్రీథింగ్. For people who want Cloud Playout, can we give a different version instead of messing up the whole existing product with this use case? అది ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాడు. సెపరేట్ చేస్తే అది వెరీ పూర్గా ఉంది అసలు. No, it's like basically one dot and nothing, right? Menu low. When you come to Cloud Playout, we bring all the media here and allow him giving these features only here. Or only if a guy who takes Cloud Playout sees those options. బట్ ఎనీహౌ ఇట్ డోంట్ వర్క్ లైక్ దట్. యూ హ్యావ్ లైక్ 10 or 15 డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్ ఉంటాయి. సేమ్ కంటెంట్ కెనాట్ ఏజ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ థింగ్. యూట్యూబ్లోకి నేను స్టడీ పెట్టి పంపిస్తున్నాను, యూట్యూబ్ కాకుండా మిగతా వాటికి నేను స్టడీ పెట్టి పంపించుకోవచ్చు. అలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. యువర్ వీడియోస్ హ్యావ్ టు బి అట్ వన్ ప్లేస్. యూ కెనాట్ హ్యావ్ వీడియోస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఛానల్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. And just like SCTE support chain. So even if we include SCTE, planning to include, if you take SCTE support chain. మనం ఏదో వాడుతున్నాం కదా, ఎక్కడ ఉంటుంది కాదని Packager ki Shaka package something is about. CTG or something we are using, not FFmpeg. And if you take the renditions చేస్తే తర్వాత packetization కి some another tool యూస్ చేస్తున్నారు. అదే CGMG ఏదో వాడుతున్నారు. అదే CCTV MP4A వస్తున్నాయి మనకి RTS. మనది ఏంటంటే డైరెక్ట్ లైవ్ కన్వర్ట్ చేసి RTMP అవుట్ ఇస్తాం. ఇందాక వాళ్ళంటే కూడా RTMPలో స్టేటీ సపోర్ట్ ఉండదు అని అన్నారు. సో ఎనీవే FFmpeg RTMP రెండిట్లో సపోర్ట్ ఉండదు. సో మనం చేయడం సార్ జన్యా అయితే చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు సార్. జస్ట్ ఈ లైవ్ దాంట్లో వీ హ్యావ్ టు యాడ్. సో 2 ఇన్పుట్లు ఇచ్చాడు.
మన యూట్యూబ్ లైవ్ లింక్ దీంట్లో షేర్ చేయాలి సార్. ఇది ఇక్కడ తమిళ రావట్లేదు, బట్ సో ప్లే అవుట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ జస్ట్ స్విచ్ ఆన్, ఇది లైవ్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న లైవ్ ఇక్కడ ఫీడ్ తీసుకుంటున్నది. సో వీ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ద లైవ్ అసర్ట్. ఇక్కడే ఒక లైవ్ సోర్స్ లేదా ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఎక్కడ అది పడేసి కొంచెం స్మెల్ ఎక్కువ ఉంది, రాత్రి పెట్టి స్మెల్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్లు కూడా వాడతారా? నేను దానికి కదా సార్ ఎక్కడ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు వాడు ఏం వాడుతా ఉంటాడంటో, వాడు ఓన్లీ ఎఫ్ఎంఎంపై లాగా ఒకటి రాసుకున్నాడంటో బ్రైట్ వాడు సపరేట్. జీ స్ట్రీమర్ ఉంది సపరేట్ ఇంకోటి. అదే కదా మనం కూడా వాడుతున్నదే అనుకుంటా. We thought of it many months ago of thinking about it. Ashok garu phone చేద్దాం. మార్చేసాం ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు మనకి టీఎస్ ఫైల్స్ రావు, M4A ఫైల్స్ వస్తాయి. ట్విట్టర్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈజ్ యూజింగ్. అందుకే కదా 1 month డిలే అయింది మనకి అప్పుడు మార్చిన తర్వాత. అది సపోర్ట్ చేయట్లేదని. జీ స్ట్రీమర్ యూజ్ చేయడం ఎఫ్ఎంపైకి We do have something. నెట్టింగ్ సపోర్ట్. అదే వాడుతున్నాను స్ట్రీమర్. నాకు తెలిసి ఎఫ్ఎంటెక్ కొంత నెట్ పైన వాడి ప్యాకేజింగ్కి జీ స్ట్రీమర్ వాడుతున్నాను. అక్షయ్, మనం ఎఫ్ఎంపైకే వాడుతున్నాం కదా. We are not using G streamer, right? ఈ M4A ఫైల్స్ ఎలా జనరేట్ చేస్తున్నావు అప్పుడు ఏదో వాడుతున్నాం కదా, అది CMAP. CMAP. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేది ఏంటి ప్రాబ్లం? అది ఎఫ్ఎంపైక్ మనకి స్కెటి 35 సపోర్ట్ లేదు కదా. It should have, I'm not sure. But no, SCSI 35 markers, sorry, FFmpeg will not have support for SCSI 35 markers. Sorry, చూసారా సార్ కోడ్? Manifest markers, manifest generate చేయడానికి మనం శాఖ ప్యాకేజ్ వాడుతున్నాం. సపోర్ట్ చేస్తుంది కదా అప్పుడు. సో శాఖ ప్యాకేజ్ నుంచి చేయొచ్చా? కోడ్ చూసాను శాఖ సార్. support SCSI 35 markers. ఇక్కడ మనం అనుకుంటుంది ప్లే చేయమంటారు సార్ కోడ్. ఆర్టీఎంపీ అవుట్ ఇస్తున్నాం లైవ్కి మనం. ఓకే, మోడ్ ఇంటూ లైవ్ ఇట్స్ ఆర్టీఎంపీ అవుట్. సో ఫర్ ఆర్టీఎంపీ అవుట్ ఇది శాఖ ప్యాకేజర్ యూజ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా? లైక్ ఎఫ్ఎంపైక్ టు శాఖ, శాఖ టు క్లౌడ్. No, the use cases on RTMP is ingestion protocol. We are going to send that stream to some other platform. If you want to have SCSI markers on cloud play out solution, మన దాంట్లో RTMP ఉండదు. నుంచి RTMP మీరు మళ్ళీ కన్జ్యూమ్ చేసుకుని ఎక్కడైతే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారో అక్కడ దాన్ని HLS జనరేట్ చేస్తారు కదా. HLS జనరేట్ చేసినప్పుడు HLS లో SCSI 35 మార్కర్స్ పెట్టాలి. ఓకే, SCSI 35 will not go outside. SCSI 35 markers are present in either HLS manifest or dash manifest, not in RTMP streams. ఓకే, Okay, methods, yeah. చేయలేదండి. థ్యాంక్స్ అండి. Bye. సో SCSI 35 అనేది బ్రైట్ ప్లేయర్లోనే ప్లే అవుతుంది. అది వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ SCSI 35 టు అగైన్ ఆర్టీఎంపీ అవుట్లో SCSI 35 వెళ్ళాలి. SCSI 35 వాడు చూపించింది ఏంటంటే బ్రైట్ ప్లేయర్లో బ్రైట్ స్ట్రీమ్ ప్లే అవుతుంది, HLS స్ట్రీమ్. అక్కడ వాడు SCSI 35 పాస్ చేసుకుంటాడు. దాంట్లో ఆర్టీఎంపీని HLSలోకి లైవ్ స్ట్రీమ్ కన్వర్ట్ చేసి అక్కడ SCSI 35 పాస్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు క్లౌడ్ ప్లే సపోర్ట్ చేస్తున్నా లేదో చూడాలి. క్లౌడ్ వీళ్ళు క్యూ పాయింట్స్ కూడా యాడ్ చేసినవి వీళ్ళు ఇంటర్నల్గా చేంజ్ చేయడానికి యాడింగ్ సెక్షన్ వీళ్ళు ఇంటర్నల్గా యాడ్ చేయడానికి అనమాట. బట్ అవుటర్ మనకి క్లయింట్కి ఇచ్చేటప్పుడు సపోర్ట్ చేయడానికి కాదు. క్లయింట్ సపోర్ట్ SCSI 35 మార్కర్స్ నువ్వు పెడితే నువ్వు అది
లేయర్లో స్టడీ 35 మార్కర్ ఉందనుకో, నేను IMA SDK పెడితే ఆటోమేటిక్గా IMA SDK will identify స్టడీ 35 markers and load the ad at that position. అంతే కదా. బ్లైండ్ సైడ్ కంప్లీట్.